This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Owaaye leero nga muli busy. Ono siya mugagga wange. Emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze. Kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ugamba oti ng'ombuzeeko kiri kitya awaayi si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli wengezaako kugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati kweyagimanya nti ekyo kiwedde kiba kiwedde Aji tutuuse weewano Aji ogirayo Delta Cash weewano Delta Cash basanzwe wano naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic obayaji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo nalwawo okitegeeza gy'onyumira mu benzi yo onazze kwewola kibadde kitya kimanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi nakuba nga nfunye ssente ssaawa 12 egyokuba nga olina ssente www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga emmotoka bagisigala bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusente tewali Luzungu kale kazi kutujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda musa kujerera kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno arabuhura bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye embuula y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange
welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndi wano ku Sweetland Gardens. I'm with the beautiful Dodo. Yeah. How are ya? Fine, Kuku. How are you? You're good? I'm good. Ne Bina Baby. Bamlicious Bina Baby. Hey, Hello. how are you? Ndio Bina Baby, aina mukoka senyiga. You have flu? and cough. And cough. The saddest thing kirabika mukazi eyajinsiize akubanga banna Ani. senyiga okulumanga nga tomufunye ku mwami nga tanyuma Ani yamukusiize Mike? manyi ndoza Dodo naye ate Dodo talina Dodo yo. Ne Dodo. Dodo waddamu abasajja. banna Tebalo Bina Baby kisazeemu ndeko genda Ekiriwa. kulembesa abasajja nzo namujje nakusana. anti tewansize senyiga kati simanyi gye namujje era namujje oba ku microphone because beera nnyo ne Dodo Most of the time. Yeah. wadde olowooza ki Even at the joke. isha Ebintu byatabuse Ennaku zino byatabuse. Kati wangi nonno Ye. waliwo Bina kankubuulireko mugambe waliwo abavubuka bali okumwetega ku mulimu bamuwa omulimu kati waliwo yaze nga yeekomba omumwa nga lumu omubaka n'atabitegera Layira. Waliwo yazze nga yeetega ku mulimu. ndowooza ono yangambe yadda neetega beekomba ne yeemoola kati nze nga ndowooza maybe emirimu agyo giri dry naye I was told Abavuka kyakola bino. yeah Ebintu bikyaliyo ebyo ebyekisiru. kanga they want a job tebali Bina. But you just move to her and tell her, Bina Baby, Sam. Yeah. ate ng'onsaba mulimu Hey, you mean you can't give someone a job at the same time nga no mwekwana? I don't No, but I mean this time round. Tosobola kikola. nedda sikyasobola I did a mistake last time so sibiddamu I can't screw where I work You can't screw where you work. no neera bwe baba nga waliyo omuntu ng'alina essuubi Mm. I learnt my lesson sibiddamu ebyo Mm. you either resign Ne mweyagala aha oba sigala ku mulimu. ate tukole ate kasi tutandika okuŋŋamba nti onkwana ngaawo Ng'obivaamu. Naye kati aweerawo ku mulimu gwammwe ani gwendabawo gw'osobola okwagala. ano bwana bw'ennaku zino mune tebukyatya tutwale tusoma messages ne Dodo bwana bw'ennaku zino tebukyatya yes tebukyatya Waliwo akakola mukenenya miliyoni 4. tebukyatya Kaagala kuwa miliyoni nnyo kajjemu. Waliya Neba ne Dodo naye Dodo n'ogenda mu ggulu Dodo sirayika eggulu lyalivaako Doda ngambye. Oye, Doda ngambye wano nti waliwo olumu omusajja atofaayo. Abantu bamanyi ensi ffenna tuli balwadde. Tujja kukolola mutuleke Waliwo waliwo nange nkina. Waliwo wagulako koka akapale nga kayimba Merry Christmas and a Happy New Year. tekayimba Merry Christmas okay kali kayimba ne kali kagayi ne Dodo kali kayimba success card kali kali kayimba it was singing like it was around here like this Like you. It was you who was putting it on. yes a Kati string a G-string. yes Ng'eyimba turu. yeah Kati ng'olwo ogigulidde omulenzi mbw omusanyuse. yes it was a night to stimulate him. yes and then you know what he did then he said what is that now when you hug then it starts singing the only problem is singa bateekamu like maybe a Celine Dion song naye bateekamu success card sound okitege it's not funny kasuku Zino success card eziyimba. Ye bana ezikyaliyo. But let me ask. Abantu bakyagaba success card. yes Ne batwalira omwana ku ssomero success card. naye ng'erimu ne ssente Oh, okay. yeah so then he pressed nanga so where is it coming from nemulaga so when he would stop hugging then it stops then when he hugs me then it hugs again then afterwards then he'd ask me so what is wrong then he said so where is it nemulaga nze nga noza agenda kubeera excited it has a heart nalyoka anyiga nekayimba nasmilinga nekamuna nikalikira nekadamu nekayimba N'atandika kazannyirako. anti kabeeraawo but then kati now the problem is when you're washing it you have to remove The battery. The the battery. and then you N'okwoza. yes then I keep it naye the only thing is tosobola kuddamu ate kambala ng'ogenda wuwe ate bw'oba oli ku mulimu
Rakona yina kuva ku mulimu mwana kakabira mu studio. Layira. Kona bweti kakaba ngali kumpewo. Webuzibu bakayina koka na yenga it's good. Abasajja bisiza abakazi mu bintu. No, being creative. Actually creative. Yeah. Never choose a sound yako. But it's important. I think these days most relationships are failing because of that. Ebintu bya bulijjo. Bantu balina kyanjawulo kye bagasseemu. And now there is also another panty that has a hole. Nga you don't have to remove. Like if you're like at a pub. Chigwerawo. Tena kalaba. Panty kalimu ekituli. Bina yangamba mbuka ine shuli wakati. Postinga ku social media. But then what is the whole essence of having that panty? Jira ddala nga toyambadde empale. Exactly. You know, there are some of us ngoyagala lazima oyambale wadde oyambadde kawuzi n'ekituli. Naye ng'owuliramu akantu. Tetusobola kubeera kati ng'ono. Kiringa ffe abasajja boolaba nze be mbasambadde ku vesti. Mbeera mpulira oba how. Kale, Bina Baby, congratulations on your appointment as the PD. Takufunanga. But sikufunanga. Yagende natatuta na chocolate. Takufunanga. That was the whole season. Congratulations on your appointment as the PD. Thank you. Of Radio 4. Thank you. Abantu amawulire ago nagogerako wano ne nkusanyukirako kimu. N'obagamba. Mu mawulire gano ge tulimu career growth. Yes. Teriiwo nnyo. So abantu wabeera presenter for 20 years. Ne baleeta PD, ne baleeta head of radio ng'oli awo. Nobeera acting buli ssaawa ne baleeta omulala. Nobeera acting bwe batyo. Bosi wonno baamugoba wakitegeera. Ku mulimu gwo. Baamugoba. But that is life. Obulamu musigala bugenda mu maaso. So congratulations. Oyinawo emirimu naye abaana bagamba oli mukambwe. Naye wandoza. Wenkunyumizaako. Aza Bina Baby mumanyi. Bajjo mwaba warninga. Nina abantu balinga basatu that I can attest to mu life muno. Era nasazeewo I'm going to pick on that. Okay. Asooka ye Bina Baby. Yes. Bina Baby musobola osaaga wano ne musaaga byonna yonna mwagala. Be tutuuka ku mulimu. Tasaaga. Guba mulimu. Kati balibo tebanakitegeera. Era ye akugambirawo nti tekijja soboka. Naye lwakuba. Ate ki? Kyetaagisa. Anti omanyi problem abantu balina kye batamanyi. Bw'ofuna obwa boss. Kati obeera tokyali part of us. Obeera olina wooli. Gw'omanyi nti ate babosi babagoba nnyo okusinga abakozi. Batugoba. Kati bw'otavaayo n'otabuka wano. Ekyambe kirya ggwe. Naye ate olina okuinstilinga fear. Mbadde manyi. But even fear is required at jobs. Abannayuganda obalaba bannaye mwe kambabuulireko. Abannayuganda obalaba bw'otakambuwalamu bakumanyira. Emirimu tegitambula. Nze kati nina benkozesa. Oli n'omubuuza LPO yazze nti sinakebera. Nga wayiseewo ennaku ezi. 3. N'omubuuza lisiiti y'abasajja wagitaddeyo n'agamba nti tannaba yeerabidde. Misana ttuku. Gama ne SC. Alina mukuseka wo. Nobeera ng'oli kumpewo. Simutyaba bali balala kati nabakwasizza sendi. Sendi namuwadde obwa Vice President Operations. Kasuku Media. Bajja muwulira yabatandikiddewo. Bajja muwulira. Yabagambye kyayi bw'atajja wano ku Saturday. Temudda. Kyayi ajja. So the challenge is Bina Baby kyandi singa Bina Baby abadde nti yavudde wabweru najja ku mulimu bandu yadde bamuwa that respect. Naye kati abadde part of them. Sata basinga bamanyi okunyoma kuliko wekuli kati alina okusooka n'abatereeza mu layini baderivaringe. Atasobola kuderivaringa agende. Wanji. Yes. By the way, ebimu ku bizibu ddembe bye yafuna. Ebizibu ebimu. Because you know, sometimes there are things we want to say and you know, but some of the issues Dembe Fem got. Boss yatuuka, now there are people who are not delivering. Yes. But because mikwano je tasobola bagoba. So many times namugamba ne mugani
we can't be mungenda okudiscussing research that there are people who are not working and they want salary increment and they want salary increment ate nga mwabakola temunnasaba salary increment naye nga bo nga ne show zaabwe nga teziriimu bulango. The end result was now all of us left. All of us. Okitegeera. So senga boss yasalawo n'aga nti eyo show tekola eveewo. Nti oba gundi sooka ofulumemu onodda after 2 weeks nga weeterezezza. Kati you imagine wabaawo abantu abaali performing nga emirimu gyabagwako. Kati for example nze omuntu annuma from that crew gye twalina ku ddembe Prosipatra. She used to work. Ngolaba nti okitegeera. Naye kati she's jobless. She does not have a radio TV job. But also Prosipatra had started missing. Ekikulu ndi mukiga ninamu amazima mangi. You know, like she would take like a month. There is even a time boss reyangamba mutuuliremu. N'agamba ono omuwala ayitiriza ogamba takola. Okiraba Maya ayitiriza ogamba mulwadde nanga kale jangu omutuliremu namutuliramu olunaku lumu nagenda okuwulira yawonye. Eyali asabye. Okitegeera. So mulimu abantu abamu tebamanyi nnaku yaabwe. Like fena tulina ennaku kati okiraba kati me being a PD means that people have to enter into my world why I've been excelling. So now if somebody can't excel nange pera sisobola kukkiriza gundi mpozi Andrew Chamagera bita nonsensical. So that's why you see nti abamu abali lazy, those that are taking their jobs for granted, that don't value the radio station. Abebayina obuzibu. I even saw Bajjo ku live ng'ayomba ndoza bamulopedde. Ate Bajjo yafuuka ndi boss wange sikitegeera. But kyenjagala ngambe nti omuntu abata valuing kati ngabola Kasuku Media. If you don't value CV Kasuku Media je kuwange kuwa address newe bakuwa busente butini butya newe batekuwa 10 naye nga bakubuuza okola wa n'oyogerawo then nobera ng'ozanyisaawo buzanyisa you come in. It's not a market. It's not a market that you just come in whenever you want. Mbwe abaana bagaye mbuni olugezigezi nkendeeze ekirala abantu abasinga the disease abalala gye balina gye nalaba gye bisitayagala kuddamu ku ddembe. Simanyi oba Kasuku you would have survived. Njikubuulire. Ekirala mistake just nje bintu ebyali ku ddembe bisitayagala bibeerewo. Bantu kubeera nga address bagiryako ate nga address tetefuna sente. Sigaana abantu kulya bintu byabwe naye make sure nti address ekuwadde giweeko lazima akasente. Nabo bawe naawe olye fedda tubeere ki basanyufu ekyatufulumya ku ddembe twali tetukola sente naye nga there are some people who had shows nga they were making money nga naye account tegimanyi so kati Kasuku nenze newunya bateekangayo okujjako olugambo n'olugezigezi okubira otya Bajjo atali mu management ya Radio 4 arwana entalo za Radio 4 ate nga Bajjo wakubaba is something I'm trying to understand. Bajjo alwanira kubaani abo ayinawo sister waawo ayinawo brother we ayinawo absenteeism Kasuku. That's what I want to understand. Oli akubira atya Bajjo nagamba Bajjo Bina tuyiganya ngate you know it's a teamwork. We are trying to make football competition online. You understand? Abasinga ennaku zino bantu beto hearing akuku you can attest to that. Abasinga tebamanyi even radio. Tebamanyi engeri radio gye okulamu kati waliwo nno sijja kwogera but abaagala okukola ng'ebibyo. But for some reason you like waliwo many loopholes. I wish you can, if you used to listen to what Kasuku used to do even on Talk and Talk show on Dembe FM, it's not close to what you're doing here. You're killing the whole, you know, now you're bringing the whole YouTube. That makes sense. Yes, you thank you. That is the word. So they're not, I don't know, I'm trying to make you, and then you're reporting to someone, I am being. Yeah, but you see, I think, maybe it's just, Bina Baby, mumpeyo ku sentence, jensomesa abana. Ku radio yamwe nade nongera kuyitira bwerere because they asked you tekisoboka kukola kya bwerere Kasuku olaba nze nga ndi mulwadde ekuyiyo anti ate radio CEO singa badde radio yo nandijidde ku bwerere bala mwampeyo miliyoni ng'emu 2 twemanyi because you see kati challenge eriwo there is a difference between TikTok YouTube and radio. TV ne radio.
Thank you. Okitegeera. Tebakimanyi. Those people, they all are governed by different don't. rules and regulations, and sometimes they are pushed by different audiences. Yes. Okitegeera. So you need to cut out how you're going to present on radio, vis-a-vis how you want to do it on your YouTube or on your TikTok. Sure. So people don't see that. Katibabeda, they want to look like Kasuku. Some people want to sound like you. Okay, do things like you, but they forget you're a YouTuber. Now. Yes. So now, when you're a YouTuber, there is a difference between... There are certain stories that can't trend. Yeah. On radio. On radio, yes. You just hint on it. And you move. Yeah. Do you know it's different from the way you do these normal shows? Yes. There is seriousness. Naye munaye wayonona industry. That's why sikiriza bakuwene million. Jango kolera obwerere otereze bye wayonona. Because buli omu ali ku social media, all of them want to sound like Kasuku. You know, Kasuku is like obe God. Example, waliwo omuntu ayinza okuleeta nga it's a gossip show n'atandika ku radio, imagine different audience n'agamba kalaba kati Shalom yageze nakola bwati si buli muntu amanyi Shalom. Kale if you want to bring Shalom, explain to me who Shalom is. I'm giving a scenario. I'm giving a scenario. Ekituse mu Kampala kati kigenda kugenda byafaayo. Maureen Nantume ali ku Serena nga 21 November. Okiwulidde jaya katabo wandiika 21 November. Maureen Nantume ali mu concert gy'atumye My Story. The beautiful Maureen Nantume Owembogo, figure 8 mama, humble and melanin queen, God's firstborn, ono ye momo, shillings emitwalo 15, emezi ya milioni 3. Kakati bw'oba wali owulidde ku beauty queen with a beautiful voice, yono Maureen Nantume agenda kuimba live lukoba ku lukoba, kayimba ku kayimba, ababuulire her story. Number 1 mukeere, number 2 mwambale munyume, number 3 musaleeko. Mulete ebyana ebyasiba kyesisi binyirira kitunula ng'ettaala lya fogo, kikutunulira naawe n'otegera kanyongere ku sente. Egenda kubeera Uganda's finest show of the year. I tell you, missing it is not an option. Yuagidwa Chabasa Fama, Ucha Kids Corner, Pajama Bay, Rose Form, Nechiko. Bambi Shalom Neda is my friend. Shalom mama. No, it's very So I'm giving an example. Yena loza buli mama in Shalom. No. Maybe no TikTok tumumanyi. Radio tebamumanyi abasinga. You have to explain. Yeah, then what about tali relevant? Banga together to cheer up and go to advise Shalom muleke. Because the assumption is the reach of the radio is further than that of YouTube. True. So we have social media celebrities, but then we have nationwide celebrities. So why don't you do talks on Gund? You know, Neta go sasurwa. Katikola conference, people will pay money to enter. Yeah, because companies will come in Katinganze. Meow, I can't pay. Netusasulira ba presenters ne bajja mu conference yo. Those workshops edda twalinga twalina bu workshops so wedda. Media houses edda nga babeerayo bu workshops ne bayita abantu ne batusomesa naye byakakati. Do you see any? Kati waliyo alaba agenda okwasama. Ogera. Lindako ngenda kuyita ebyekisiru nga bisi. Omaye baagala okuteesa ne kubi batategeera. Kati bayinza oteesa Bina Baby weraga. There is going to come a time where I'll ask for your opinion. Yes. But for now, Bino Bideke. Yes, I'll call because for me, you. I said I don't know how long I'm there. Whether 1 week or 2 weeks, but I need to create an impact. We need to win in those few months. Yes. So whoever can't stand that, that is me. But people, you know that I have a team, very hardworking. They are very few. Era nze nagamba mutyaba nenga nti kati abaliyo eyo nga tebannakimanya kyazze bajja kitegeera namugamba nanga olimba nemugamba gwe Bina Baby gola ano gwe musinika naye mulifunako omulimu n'agukuwa ng'olina okugukola yangamba tolaba like our generation, like I want to give you an example. Like Kuku was very hardworking. I know I'm a radda so jana. But yeah, enkuba etonnya sigenda sobola tena kubira ku machesi munajijjako nfunya musenyiga sobola kujja nagamba simu najijjako n'omukubira simu naga n'okwata essimu tubira nagamba bw'okoze ogenda okulaba
But you know, for us we twabererawo we twabererawo nga ofubutuka mu governor on a Friday. Noga nti be naddayo ewaka ngenda kwebaka n'ogireeta n'ogisuula mu parking yojjukira ka parking kana akalinga waggulu monitor ke yali ekozesa twali tukozesaawo that time nga tebanazeebawo kikomera n'ogamba sendi n'omugamba sendi oba Jenkins kasita otuuka jangu onzuukuse oluusi ku makya kati nga zino weekdays ng'obeera wa prepinze ebintu by'obiyina n'ogenda ne weebaka mu studio n'obagamba ku ssaawa emu but you see when this show we do a big size show we do prep but what makes people think we don't do prep? And they don't think that I have a feeling they think that you just woke up one day and you didn't go through hardships or what. No, but now this is all prep. This was last week. Baby, no? This is what we have done today. Bidi written. Bidi written. Era wamalanga crossing all. N'ozoobiraba. Ajabuzi. Nti yaayikawo buyisi ng'ozoolaba ono yenna prep. Over every week we have to do something. Kasuku, should we get sponsors? We do a workshop. We are going to do it next year. Naino gikola this year. Then let's nenfuna mukka abantu abansumbuwa naina ba sponsor bange ne bajja ne banfuula mu bo bagenda kumpa sente nyingi. But next year I think let us look at March. Try to gisa tutya Digital Content Creators Summit 2026 ejja. Nagala nenesiba ku Smiles Ministry, Smile Organizations. Nalifunye abantu banga bagenda kumpa sente. Obusente bwali butini nenga bugenda kujja. Yes. N'ababiri nnyama. Kale ne bajja ne bangamba mbu bajja bikola. Ne badoka batutambuza batuzzeeri. So next year Digital Content Creators Summit ejja. Very good. Then nabagamba bw'obayimbu nno gw'oli eyo ng'olowooza something happened with someone nze bisagala bimanya. If something happens ng'omanyi nti no weri ali amu with someone olowooza I won't favor you. Basically they have to know. There should be limits. Kati ebyokujoga tebijja kukola. I think they have to know. Most of us what we I think mu Uganda problem gye tusinga okuba nayo tetwawula mulimu. We always want to mix business and pleasure. True. Kati yensonga waaki olaba batuka ne bakujoga sikyayagala kukozesa muntu nti mukwano gwange oba muganda wange. Kuba tosobola muboggolera, tosobola mugambako. Mukwano gwakola ekintu n'omunyonyola nti banaye tuli ku mulimu gwa musajja. And it's one of the reasons why I don't want to recommend people anymore. I can meet a random guy, I recommend them, ne mugamba nti gendayo. Okitegeera. Naye relative wange oba mukwano gwange nyinza obutamurecommending wantu lwaki. Bonogamba Bina Baby nti this is my sister. N'amuwa omulimu. Sister yagenda lowooza buli ky'anaakola ate alina kkubira nze nkubire Bina Baby. Okitegeera. Yet now this is a job. Oba okitegeera. Nafunako ko omukisa okubeerako boss this year. Nali general manager wa Right Now. Ebintu tebyali byangu. Ky'obamanya nti byanjokya. Wangi. Ebintu tebyali byangu nze mbabuulira. Era nze ebyokumanaginga abantu sibisobola. Omuntu akola ekintu n'omutunuulira noga ate kati ngenda mugoba ate abeewaabwe banaalya ki otegeera. Ngagga ne mugamba omulimu ogwo ngukuddiza nze nkubuulire nalina era muko nagwo oguwulire. Twalina omukozi gwe bali bayita Munnamasaka bambi obaali wakansubira akyali mulamu. Naye Munnamasaka very hard working, talented. Naye ng'ayosanga ayinza n'okukubira madamu bano munnaye be bampadde omwenge. Nakugamba nga batagenda kujja. Kati wandide bwe twatulase tumuwa suspe yaleeta abaana b'obusefuliya emifaliso ne basulaawo. Abaana bange bagenda kulya ki? N'alinda ne muddamu ne mumuwa.
n'abeera ne mistake mukati yasanga omuntu gwe bayita Christine Mawadri ye nga tayagala mmanya n'akwata emifaliso bwana bwe n'abiteekaawo bwe yamala n'abitwala wa Bitatre because Bitatre bambi yali amuwolereza n'agamba he's good by the way he was good but he had a problem kukakana yasulanga yasiibaawo paka omulimu ne guggwawo bwe gutyo so people forget that is not oyinza okubeera ng'oli talented naye nga if you're indisciplined bw'obeera ng'oli indisciplined it's kind of hard so those are things ekirendowooza nti Kasuku since at least ko now wootuuse like people believe in you you're the only person nze gwe ndowooza who can change this generation and people will listen. Olina talent nga tolina mpisa. Olina mpisa oyosa but you know you're good. Kati waliwo n'awalala kye nalaba ku ddembe nkadde I don't know whether it will happen here. Okubeera nga waliwo abayisa bu SMS n'oweereza boss. Oba kati gwe nga general manager wali obukola otya. Nga bakubira boss nga bamuloopera. Ne bamuloopera. Ye ng'abuzza wange. Do those things ever stop? They don't. Boss ababejjako wano okubaweereza anti obuzibu obubeerawo bubeera bumu babosi abamu tebalina limiti bw'otandika okukolera omuntu ng'ate alina okwogera ayogera n'abakozi ate bw'ayogera naawe oba okitegeera bw'osangibwa nga bosi mukwano gw'omukozi ebyo kati naddala mu entertainment eno media ebisinza otusumbuwa byebyo I think even NBS at one time had that issue until I think they sat down keen ne bamugamba you know things can't be gundi wajjira ndowooza jjo kigozi omuwa that position ogezaako okubeera nti ali wakati w'abastaff nga waliyo abantu bamusebo nga tebagambwako byalinga ku lusozi waggulu awo bannange so naffe eno twabiyina ewaffe tojjukira eno byalingayo naye nga tebyali bingi nnyo baabirwanisa bijjukira ku mwami Bitatuure nalabanga nga yampeereza message nangamba laba ono kyagambye is this true ekyo nayagalako naye mulimu ate abamu abasirika nabeera nga n'ogamba kati lwakyakufuula manager ate ayina omuntu wamuguli ate yandifudde manager anti babeera bakola divide and rule babosi abamu so akupiitinga gwe wano olimu gwe gwatuukirako naye ate kati n'abeera nga yeye darling wano ekirala bosi n'agamba tewali ssente totayaring ogenda okuwira omuntu azze bosi angambye nkukubire voice test n'ogamba so somebody has to be really smart but I don't think now that's going to happen there. I don't know, I'm just a month old. The good thing, what I like about it is that I've been with them for 2 months. So those that were pretending, I was telling them, you don't have to pretend, I already know you. But kindly change. We are starting a new page. Seriously, Kasuku, that is Bina. But anyway. Nafiridwa kazini tebigenda kukola. Nengamba bino byonna bye wali okola ku mulembe guli under these people nonyumiza ebyo tebijja kukola tutandise page. Ku machambo olwadde jangu okole n'obulwadde. Naye waliwo obulwadde obumu obutakkirizibwa kukola. But I think for me, accident I would understand. Abantu baffe abasinga the only time they can appreciate the omulimu ne dynamics singa gugenze waliwo ogusobola okugenda kale naye bw'otandika ka bizinensi ko that is when you get to appreciate and you think oh wow because Uganda we have issues with work ethic tetumanyi kola okitegedde Uganda kasita abeera ku musaala yabeera talowooza nti wano wenzija omugaati yensonga lwaki owulira abo nabakolera emyaka 10 tebansiima n'omwana ye ate babadde bakuwa omusaala oba okitegeera kyekugamba kati n'omugamba obadde oyagala bakusiime batya n'omusente bwali butini nga naye ate wakkiriza obukolera n'obukolera ebbanga ddene banga eryo nayo nate n'obukola ki so I think fenga Uganda it's something I realized eventually. Yes. We don't have that work ethic. We don't appreciate naddala ng'oli ku mulimu ekyokola tetugoberera mateeka oba okitegeera kyavola si kyayagala nnyo okukolera wantu we baga nti oyo
oyo muganda wa boss oyo bava ku kyalo kyekimu mbeera njagala nnyawo nenvaawo kuba ne bonna okola otya batuule mu family meeting ale n'ofuuka ekiyeeki oba okitegeera kyega kati they will never understand that you're doing something. Yeah? But of course sijja kugamba nti babosi babeera 100% right, but ngaffe abakozi you know, like the people who I keep telling people, like the people who think they still have time there. Nga yo balowooza balinga bano ba landlord nti omuntu wabanga landlord nga ng'oli ku nnyumba za bupangisa n'obeera nga gwosolooza abantu ssente nalowooza oba nja kuvaamu landlord and pay your room. Kati abantu ne bakola nga alaba they still have time. Nolyoka omugamba tefe batusomesa you're supposed to work like as if you're leaving tomorrow. There is no time. Don't tell me you're going to change. Change now. Now, today. Because tomanyi oba enkya onoozuukuka. Tomanyi oba enkya gwe gwe banaagoba. Then ekirala kye nalabye. If you're to be a very good manager, ebyemikwano byo bivaako. Love. Tyokubeera ng'oli loved, simanyi oyagala ofune buli omu akwagale. People can't love you. They can only notice. Ojjukira ku Jacob, Bananga was hard on Jacob. Naye neera atandika omukazi oyo naye yannyamba. So people maybe appreciate the hard eventually. Naye ate pozi n'obuzibu obulala bwe tulina kati ennaku zino ku mirimu. Abakozi balingiza nnyo mu sowaani z'ababoosi. Okitegedde? Kulingiza mu sowaani. Yes. Nti you find people sitting oli n'agamba ready eyina obulangu obwo bwonna waki batuwa ssente beeziti. Kwe kuva kiri ekya abaga nti ozuuka n'ogaana naye maama ssente zonna ze bakola n'obusente bwe bampa n'omugamba wakituva ku mulimu. Tulina nnyo omuze gw'okulingiriza mu sowaani ya boss. And it's not just in media here. So many people are now failing at their jobs because they feel company ekola ssente nnyingi. Okitegedde? And now nombuuza mukama wange ssente mwazikkaanyaako. Because when someone starts their business, they also want to make money off the business. Oluusi ebeera na looni ng'ayagala asasule looni ye. Kati when you start maybe now like a media house, you expect the media house to change your life now ng'agitandise. You can't be kugamba nti abakozi obateekemu emisaala 50%. Operations oziteekemu 30%. Gw'olyeko 10%. Kuba toyina savingako 10%. Then boss wabula emotoka empya nga batandika. Sente zaffe. Nogamba abakozi nga bazimbira ddala omutima nno. Ate kati munaye n'ennaku zino bagamba mbu n'amalogo ku mirimu weegali simanyi bane ku social media gatuuse. Eddogo. Eddogo kweriri ku mirimu. N'eddogo tuludde nga tuwulira nti kweriri ku mirimu. Why would somebody bewitch someone? Like you work hard to be a better person compared to the other one. Osoka no mubeera kumpi. Like me, I had an issue. Sorry to bring him back. I had an issue with Wilbur. And Wilbur was very good. Now, we were both bosses, but he was intelligent. So what I did, at first, I started feeling jealous. But then I realized when you're jealous about somebody, you don't benefit. So what I did, I got closer. I started learning. Yeah. And I beat him at his job. Yeah. I became a better person. Nemugamba omanyi njagala kunjigiriza. Wala ne Shafik oyo wa field. Naye bwentyo bwe nakola ne musemberera ne muga Shafik njagala kuyiga bya field. Wewe sina energy. Shafik kayima. Shafik nga tunamuwa mulimu ku radio 4. Oba tannagusaba. Anyway. Mulimu abantu abamu nga bwe bakola nabo nga will they accept the terms? But there is even no job. Temulinawo mirimu. Unless if there is a vacancy, naye nga people who are there are really good. Naye abantu bobeera wakolako nabo kasuku.
tuba tulina okutuula wansi ne tuddamu ne tunyumya ne nkugamba bino bye wali okola bosi oli n'akuleka ne biyitawo wano mune wano tekijja soboka. So anyway, the discussion today unfortunately tetugenda gyongerayo tubadde ku mirimu. I just hope people pick a leaf. Yeah. We have a very big challenge in this country. And at all levels. Yes. People friendship yayingira emirimu. Botunulira emirimu mingi, not just abantu asinga batugamba nti mu government emirimu bagiwadde ba family ba Luganda baki, but ekyo kijjidde ddala paka eno wansi ewaffe. Yes. Yeah, tribalism, nepotism could be bad, but at some point ojja n'olowoozamu besita wa muganda wange mulimu naaguwaani. Bajana kolima hola family group bako inokulaakulana. So nogamba kansike muganda wange kansike mukwano gwange. The only problem now we get is bw'omuleeta muganda wo mukwano gwo oba mubadde ku mulimu mukola oli n'afuka mukwano gwo n'ogezaako musuulira tawulo wano ne wali abantu omulimu ne batandika okuguzannyiramu. Gamba waliwo activity neefa okitegeera mugenda omumaliriza ng'omulimu gukoze eki? Guweddewo. Business yo gye watandika mu bulungi ng'eyiise ekoze eki eweddewo. So it becomes really a challenge and we need to check on work ethic. Kasoko, what kati nayo boina business. What do you kyewayiga luli n'ogamba kati ntegedde kye bali bakuyisaamu maybe nga bakozesa kati ne wano okwekozesa. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwe ava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. I think kati nze choka kyenafunamu when you begin your own business and now you're your own boss. Remember omwezi gulina okuggwako kati tokyalinda musaala. Kati you have to work. Yensonga lwaki olaba Sunday kati ng'eno Lwasa yankubira ekiro ku Saturday nanga njagala okeero gye saawa 2 twali wa Lwasa on a Sunday morning. Nga tugenze kola interview. That day it rained. Yes. Era enkuba twagigenderamu ne tugikomeramu. But because now this is your job. Obokitegeera. Yes. Because bw'otaave mu buliri genda kukola togenda kulya. Luli ekitaaliwo. Kati eventually you have to put that onto the people you employ. They need to be on the same wavelength with you for these things to happen. So most times ba managers ennaku zino mbagamba kati for example nga gwe Bina Baby. Nalaba ku Dembe FM Katmos yayagala nnyo tusanyusa ffenna. Yes. Atyo gamba ku bantu abantu abamu baali bakulu. Atyo bagambako nti ekyo tokikola okitegeera. Twagenda omumalirizanga Ffenna okitegeera. So kati bw'ofuuka manager you have to understand now survival is for the fittest. Olaba Katonda yabadde ayagala mu joininga. Abadde amukubira ennaku zino. Those who are not fit but alina work ethic yoyo. Anyway, ebisigale tujja byogerako. Kubanga So, but that's what's up. But I think as Ugandans,
we need to begin treasuring the job. True. Value. Otegeera omulimu guno. Omulimu kasita okkiriza terms zaagwo. But there are also toxic bosses. Yeah. We can't rule that out. What do you mean by toxic? Toxic. Maybe I could be a toxic boss. That could also be it could also be true. Maybe the way you handle things. Okay. Sometimes you because patience. Or you're not creating a fear, gain respect, but also balance. Mukitegedde. Katulina aba boss abamu nga they just want to breathe down on people. All the time. Waliwo boss abalina fitina nga ye alowooza gwe bw'oyitawo because boss olina kubeera king maker. Yes. Olina omukkiriza n'abeera king. Naye waliwo boss nga kati naddala abakyala nga ye boss. Tosobola bannyongera. My experience with them. Ennaku zino neegendereza nnyo bwe ntuuka awandanga nti boss mukyala. Soka nenzitamu ebigere kwe omulimu nyinza n'obutagutwala. Yeah, because for them it's understandable. They have mood swings because of changes in the body and all those things. But then abamu they feel inferior. There are still people who feel nkulembera abasajja nga 8 oba 10 nawulira nti kuinsertinga amaanyi gafiiringa tebamu respecting that much okitegeera. So sometimes it becomes a bit. But do people know that these are just titles? It's like they are nothing. They never know. Some people never know. Kyatasobola ovaawo. Omulala najja. Omulala n'akola ki? So it is two way, but buli omu just alina kukola kyalina kukola. Naye nze nzirayo wali. Omuntu bw'ofuna omukisa nga bossi mukwano gwo, bossi muganda wo, oba ate gwe wandibadde more productive. Ono yakuleeta oba akusuulidde ettawulo asigale mu mulimu ogwo osobole naawe ogusigalamu. Okitegeera. Naye ate be mujja mudda mu ŋŋambo ne mudda ate mu kulinnyirira abakozi bannammwe olw'okuba ono akumanyi. Kati bw'olinnyirira mukozi munno kitegeeza productivity ye tejja kuba waggulu kuba alowooza ono yakuwaga. Ojja genda omaliriza nga ate ono bamugobye. Kati ate ajja nga naawe takwagala. Okitegera engambo ziba zatambula. Kibayira n'abatwalira abantu eŋŋamba batwalira aba bosses eŋŋambo. Mwatusi be bafuuka ba manager. Webale. Ogenda okulangalira abajjayo waabweru. Yeah, but most times I always tell people, do your job. That is very good talk. Do what you have to do. Ogende eka. Baadhi yako kuyatoka esala omunzijukira ku ddembe nga ye bw'atyo bw'akola nga bagamba naye kunga tokyabeerawo nyo nagamba ekyandewunyisanga ajja ne mu meeting. Yes, ajja mu meeting nga you looked the big-headed type, but you were not. Nga you would even come for meetings. By the way, abantu abasinga bagambanga bankozesanga nnyo nga reference. Ne bagamba Kasuku mukambwe nnyo wa tabbu wano. Naye ate yasinga okugoberera amateeka ga wano. Because nali mmanyi nti guno mulimu. Era mu meeting by the way nga rarely does he miss. Rarely. Ngambira nja nga baba missinze either Jalet oba n'agaba Beyanga Kiganyi oba Freddy. Era ne bagamba nga baga Kuku could make it yagenzeko wano bichinga we know. Others wouldn't communicate. Twaina ratings naye abayitu baziina nga tebajja mu meeting. Abaana abo nga bagenda bagazaawo rediyo y'omusajja. Nga tudda ku street. So kati kyavola bakugambye wali nti nina wensuulira abantu tawulo kati nze sikyasobola kudda ku mulimu. Ne bayita meeting. Omuntu n'alowooza nti ye w'amaanyi nnyo ne sitamwambala. Era mbeera ninawo gye nja okkusanga I drag you by force jangu tutuule mu meeting eno. Because ffe be twasalawo nti ffe katujje abalala nga tebajja. Ffenna kati tuli ku street. We're enjoying the street. Byebyo bannange ngenda beerekereza nga abakadde be baava ku mpale mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuliro mbaine embuto katonda yekyembuto genda weegi waaminge yabaweereza buno bukeeki obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna
n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.